Children, good evening. Shall we start the lesson today? Now the time is 6:05. Hello. Don't know whose screen is this. D. Harshit. I think, are the children playing? Nani, shall I start? Only 62 children today? 75, okay. Okay, in the previous session, we tried to discuss friction, basically. Friction is nothing but force which acts between the two surfaces when one body is moving over the another body. So the factors that affect friction also we discussed. The factors that affect friction are two factors basically. One is nature of the surface. If the surface is rough, then friction is more. And if the surface is smooth on which the object has to move, then the friction is less. మన నిన్నటి తరగతిలో ఘర్షణ అనే భావన చదువుకున్నాం. ఘర్షణ అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు మరొక వస్తువు ఉపరితలాన్ని తాకి ఆ రెండిటి ఒకటి దానిపై ఒకటి కదులుతూ ఉన్నప్పుడు, కదలటానికి ప్రయత్నించినప్పుడు దాని కదలికని అవరోధించే బలాన్నే మనం ఘర్షణ అని అంటాం. నిన్నటి తరగతిలో మనం ఘర్షణ బలాలు ఏ అంశం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అనే అంశాన్ని చదివాం. ఒకటి, దాని యొక్క ఉపరితలం, సర్ఫేస్. ఉపరితలం నునుపుగా ఉన్నట్లయితే ఘర్షణ తగ్గిపోతుంది.
ఉపరితలం గరుకుగా ఉన్నట్లయితే ఘర్షణ పెరుగుతుంది. If the surface is rough, then friction increases, whereas surface is smooth, friction decreases. That we discussed. ఫ్రిక్షన్ ని తగ్గించాలి అని అంటే సర్ఫేస్ ని స్మూత్ చేయాలి, నునుపుగా చేయాలి. సాఫ్ట్ కాదు, స్మూత్. అంటే ఎగుడు దిగుడు లేకుండా, గరుకులు లేకుండా ఉన్నటువంటి తలం మీద ఘర్షణ తగ్గుతుంది. అట్లాగే ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ని కూడా చదువుకున్నాం మనం ఘర్షణలో. ఏమి ప్రభావితం చేస్తుంది అని అంటే, కెన్ యూ రికాల్ ఎనీవన్ ఫ్రమ్ జీవిత ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్? ఓకే, కెన్ ఎనీవన్ రికాల్ what is the other factor that influence friction? Normal force. If you increase normal force, then the friction increases. If you increase the normal force, then friction increases. So people usually believe, or they have a myth saying, if the contact area is more, then the more friction is exerted. If the contact area is more, then more friction is exerted. But it is not true. It is not true. Friction does not depend upon the contact area. Okay, it depends upon two things. One is normal force, the other is surface. In the previous class, we also discussed how to manage friction. Is friction essential? Have we? Do you agree friction is essential for us? Do you agree friction is essential for us? Yes, friction is essential. Sometimes we feel friction is needed. Sometimes we feel friction is not essential. So to work, to hold the objects, to move the objects from one place to the another, to write, to walk, to build the buildings, construction work to be done. Oh, in all these cases, friction is essential. But we don't want friction when the machine is working. When the machine is working, friction increases heat, generates heat when the machine is running. ఘర్షణ కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు అవసరం అనిపిస్తుంది, కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి అవసరం ఉండదు. కానీ చాలా సందర్భాల్లో మనకి ఘర్షణ చాలా అవసరంగా కనపడుతుంది. వెన్, ఎప్పుడు? టు హోల్డ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, వస్తువుని నీ చేతిలో పట్టుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు, నీ చేతికి వస్తువుకి మధ్యలో ఘర్షణ బలం లేకపోతే ఆ వస్తువు జారి కింద పడుతుంది. Do you agree? And later, to write, to hold the pen, to stop vehicles. Yes, it is very good. To stop vehicle, ఘర్షణ, where friction is essential. ఆ వాహనాలను ఆపాలి అంటే టైర్ కి రోడ్డుకి మధ్యలో ఘర్షణ బలం పనిచేయాలి. అట్లాగే రాయాలి అన్నప్పుడు పేపర్ కి పెన్ కి మధ్యలో ఘర్షణ బలం, ఇంక్ హ్యాస్ టు ఫిక్స్డ్ ఆన్ ద పేపర్ మీద అతుక్కోవాలంటే ఘర్షణ కావాలి. అతుక్కున్నది అలాగే ఉండాలంటే పేపర్ సర్ఫేస్ చాలా స్మూత్ గా ఉండకూడదు, రఫ్ సర్ఫేసే ఉండాలి. వెన్ వీఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ రఫ్ సర్ఫేస్, సర్టన్లీ ద ఫ్రిక్షన్ వర్క్స్ ఇంక్రీజెస్. పేపర్ మీద మనం రాయాలి అన్నప్పుడు పేపర్ చాలా స్మూత్ గా ఉండకూడదు. చాలా స్మూత్ గా ఉంటే మనం రాసే పెన్ను, ఇంకు ఆ పేపర్ కి అంటుకోదు. ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద పేపర్ షుడ్ బి in a zigzag or rough surface, then only easily we can write something on the paper. But it need not to be so rough. But any fine paper you consider, that is a rough paper, or what to say, a rough surface only. మనం పేపర్ మీద రాయాలన్నప్పుడు పేపర్ మరీ స్మూత్ గా ఉందని అనుకోండి, అప్పుడు ఇంకు దానికి అంటుకోదు, డ్యూ టు నో ఫ్రిక్షన్. మనం ఎంత నున్నగా ఉన్న పేపర్ అని అనుకున్నప్పటికీ కూడా there are so many zigzags. Okay, in this way we consider. While standing on the road, no friction works, but when you are walking on the road, friction works.
When another no external force applies on you, it will be there only. But friction doesn't come. Friction comes into play when some external force is applied and one body moves on the other body. So that we have to remember. So friction basically dependent on two factors. What to say? It is a normal force and the rough surface. Friction is needed to do the work to hold the objects, but friction is not essential because it creates tear and wear. ఫ్రిక్షన్ వస్తువుల్ని నాశనం చేస్తుంది, చినగగొట్టడం, పగలగొట్టడం, ఇరగగొట్టడం లాంటిది చేస్తుంది. ఎందుకు? హీట్ పెరిగినప్పుడు మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో గ్యాప్ పెరుగుతుంది, సో దట్ ఇట్ మే బ్రేక్. సో ఇన్ దట్ వే ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ. If you are using fuel, if you are using fuel in vehicles, if there is no friction, more fuel is consumed. To say fuel gives vehicle moves more distance for less fuel because no friction is working. But when you want to apply the brakes, if there is no friction, certainly you cannot do so. So for safe journey, friction is essential, that we have to understand. Okay, so all these things we discussed in the previous class. But in today's class, let us try to learn what are the different kinds of friction and what are its magnitude values. So which friction is more and which friction is less. So to manage friction, what type of objects or things we can consider. So basically friction is considered or to understand, we classify them into three types. One is static friction, sliding friction, and rolling friction. Is right. Someone is answering. Srinitya is answering rolling friction, of course. Static friction, sliding friction, what to say, rolling friction, even fluid friction. Usually fluid friction is known as drag. Fluid friction is known as drag. So all these three things, let us try to understand these four things in this session. Static friction. You know what is friction? When one body moves over the other, automatically the friction force acts against the motion of the object. But here static friction, let us try to understand. A block is there, or a chair is there. If you just push it, you're applying some force, but will the object move for a very little amount of force? So there is a stone, let us assume. If you push the stone, does it move easily? So when you try to push the object, that is external force is acting on the body. External force is acting on the body. But when you apply the external force, the resultant net force should be greater than zero. Resultant net force should be greater than zero. When the resultant net force is not equal to zero, the object should, though you are applying force, the object is not moving. You are pushing the object or pulling the object on one surface, but it does not move. What does it mean? Some force is acting against the force what we are applying on. మనం ఒక వస్తువుని మీద మనం బలాన్ని పెట్టి నెట్టినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ఎంతో కొంత బలాన్ని పెట్టి నెట్టినప్పుడు ఆ వస్తువు ఇమ్మీడియట్ గా కదులుతుందా? ఒక కుర్చీని కదిలించడానికి ప్రయత్నించండి తక్కువ బలాన్ని పెట్టి, ఆ కుర్చీ కదులుతుందా? కానీ ఎఫ్ నెట్ ఫోర్స్ 0 కంటే ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ ఉన్నప్పుడు ఆ వస్తువు ఏదో ఒకవైపు కదలాలి. అంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం, బాహ్య బలాన్ని ప్రయోగిస్తున్నాం. ప్రయోగించినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ వస్తువు అటో ఇటో కదలాలి. కానీ కదులుతుందా? తక్కువ బలం పెట్టి ఒక రాయిని నెట్టడానికి లేదా ఒక పెద్ద గుండుని నెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి. దో యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఫోర్స్, ద స్టోన్ విల్ నాట్ మూవ్. ఎందుకలా అంటే that is applying force against you. The force applied by you, some force is acting opposite in direction to the force what you have applied.
Though you are applying the force, the body is self-adjusting to not to move. Self-adjusting, certain force is acting. If you are applying half Newton force, then it may adjust certain force to not to move. If you are applying 1 Newton force, that is also may apply some force to not to move it. See, the force as long as applied on a body until it comes into motion is called the same amount of force is applied or exerted by that ఆబ్జెక్ట్. ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనం కదిలించాలి అని అన్నప్పుడు తక్కువ బలాన్ని ప్రయోగించి కదిలించగానే వస్తువు కదలదు. దాని అర్థం ఆ వస్తువును కదలకుండా ఆ వస్తువు తగిలిన తలము వ్యతిరేకంగా మనం ప్రయోగించిన బలానికి వ్యతిరేక బలం పనిచేస్తుంది. ఆ బలాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే స్థైతిక ఘర్షణ లేదా స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. స్థైతిక ఘర్షణ. ఆ స్థైతిక ఘర్షణ ఉండటం వల్ల ఆ వస్తువు ముందుకు జరగటం లేదు. దట్ వాట్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. ఎప్పటి వరకు స్థైతిక ఘర్షణ పనిచేస్తుంది? ఆ వస్తువు చలనంలోకి వచ్చేంత వరకు. When we are applying force on a certain body and the body is not moving, which means the friction is resisting the motion of the body. Up to which condition? Up to it comes into motion. ఒక వస్తువు కదిలేంత వరకు మనం ప్రయోగించే బలానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే బలాన్నే, అంటే ఫలిత బలం 0 చేయుటకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే బలాన్నే మనం స్థైతిక ఘర్షణ లేదా స్టాటిక్ ఫోర్స్, స్టాటిక్ ఇనర్షియా అని అంటామన్నమాట. ఓకే, so here static inertia is a self-adjusting force. See, if you apply 1 Newton, that may apply certain force. If you apply 1.5 Newton, it may apply that force to not to move. See, it is self-adjusting one after the other. Self-adjusting force. So friction, static friction is also known as self-adjusting friction. You have to remember this. Sometimes in the examination, which of the following is a self-adjusting friction? The question may be asked, which among the following is a self-adjusting friction? So very simple, self-adjusting friction or force is static friction. Okay, that you have to remember. Once ఒక ఏదైనా స్వయంగా తనను తాను సర్దుబాటు చేసుకునే బలం ఏంటి అంటే స్వయంగా తనను తాను సర్దుబాటు చేసుకునే బలం స్థైతిక ఘర్షణ. చూడండి, మనం కొంచెం బలాన్ని ప్రయోగించినప్పటికీ కూడా అది ఎంతో కొంత బలాన్ని దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రయోగించి వస్తువు కదలకుండా చేస్తుందన్నమాట. ఓకే, ఒక పెద్ద గుండును కదిలించడానికి ప్రయత్నించిన కదులుతుందా? నో. అదే ఇంకా ఎక్కువ బలాన్ని ప్రయోగించినా కూడా కదలదు. ఇంకా ఎక్కువ బలాన్ని ప్రయోగించినా కూడా కదలదు. ఎప్పుడో ఒకసారి అది రెసిస్ట్ చేయగలిగే దానికంటే ఎక్కువ బలాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు ఇట్ మూవ్స్. నౌ ఇమాజిన్ వన్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవ్డ్. ఒకసారి వస్తువు కదిలింది అని అనుకుందాం. అప్పుడేమవుతుంది? It is very now sometimes car stops on the road. కారు ఆగిపోతుంది రోడ్డు మీద అనుకుందాం. ఇంజన్ ఖరాబ్ అయిందో ఇంకేదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, కారు ఆగిపోయింది. ఏమడుగుతారు? ప్లీజ్ హెల్ప్ us టు ప్లీజ్ పుష్ ద కార్. కారుని మొదటగా పుష్ చేయడానికి ప్రారంభించినప్పుడు చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు అప్లై మోర్ ఫోర్స్ టు మూవ్ ద కార్. అప్లై ద ఫోర్స్. Why? Static friction is acting between the road and the tires of the car. Static friction is applied between the tires and the road. But once the car starts moving, then even if apply less force, what happens? Car moves on. That means sliding friction quantity magnitude is more. More force is required to keep the object in motion. The same way, if the object is in motion, to bring it to rest, there
there may be more force is required. That's why you might have observed tires of the vehicles are glued well to give friction. ఒక వస్తువు కదల్చాలి అని అంటే ఎక్కువ బలం, అంటే నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న వస్తువును కదల్చాలి అని అంటే ఎక్కువ బలం అవసరం. అట్లాగే చలిస్తున్న వస్తువుని ఆపాలి అంటే కూడా more force is required to pull or push. That's what we are speaking about. So friction, static friction is more. Then once the object comes into motion, ఒకసారి వస్తువు కదలటానికి ప్రారంభించింది అని అంటే what happened? The friction value decreases. Friction value decreases. That's why once if you push it and make it to move, then it easily moves. Okay. So this type of friction is called sliding friction. Sliding friction. Sliding means it is moving. One surface is sliding on another surface. Sliding on another. జారుడు ఘర్షణ అని అంటాం అన్నమాట. ఒక వస్తువు మరొక వస్తువు మీద జారుతూ ఉంటే అటువంటి ఘర్షణను ఏమంటామంటే జారుడు ఘర్షణ అంటాం. స్థాయితిక ఘర్షణ కంటే జారుడు ఘర్షణ యొక్క విలువ తక్కువగా ఉంటుంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే వస్తువు ఒకసారి కదలటం ప్రారంభించిన తర్వాత, జారటం ప్రారంభించిన తర్వాత ఏమవుతుంది? అది తక్కువ ఘర్షణని ఇట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లెస్ ఫ్రిక్షన్. తక్కువ ఘర్షణని అనుభవిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ rolling friction. See, have you ever think about the wheels? How many major inventions are humankind have done which revolutionary changed the behavior of the people? మానవులు కనుగొన్నటువంటి అతి కొన్ని విషయాలలో, ప్రగతినే మార్చినటువంటి అతి కొన్ని విషయాలలో ఒకటి చక్రం, టైర్, వీల్ మోషన్. See, whenever we speak about the wheel helps us to move from one place to the another. But why wheel has been invented? Previously, we don't know how do the people move from one place to another. Just they may walk, or they may go on horse, or a bullock cart, or some bulls, or donkeys, whatever it may be. But after the invention of wheel, see, wheel rotates, say rolling, is it? After invention of wheel, the people started moving from one place to another with vehicles. See, now 2-wheelers, 4-wheelers, bullock carts. So it is in the shape of wheel. Why it has so much of importance? It is very simple. It manages friction, reduces friction. So once the body tries to roll, it is. Have you ever seen the cricket ball? Yes, you might have played with the cricket ball. Okay, Virat Kohli, 49 centuries, very good. But at the same time, why the ball is, at what speed it moves when the batsman hits the ball? With very speed, because the ball is rolling. It is not sliding, or it is not at static. It is rolling. Okay, now let us come to the point. Kohli will be very happy with his centuries, but you will be very happy when you get a scholarship. Okay, and dear children, you have to concentrate on this now. Okay, very good. Next, see, roll. See, when we compare the three quantities of friction, magnitudes of friction, we discussed 3 types of frictions. One is static friction, sliding friction, and రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. మనం 3 రకాల ఫ్రిక్షన్ల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. ఒకటి స్థాయితిక ఘర్షణ, ఆ తర్వాత జారుడు ఘర్షణ, నెక్స్ట్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ మీన్స్ దట్ ఇట్ రోల్స్. ఏమవుతుంది? దొర్లుతూ ఉంది. మనం ఏమంటున్నామంటే దొర్లుడు ఘర్షణ అని అంటున్నాం అనమాట. ఏమంటున్నాం మనం? దొర్లుడు ఘర్షణ. దొర్లుడు ఘర్షణ యొక్క పరిమాణం, దొర్లుడు ఘర్షణ యొక్క పరిమాణం
అన్నిటికంటే చాలా తక్కువ అన్నమాట. అన్నిటికంటే చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది. ధరులుడు ఘర్షణ యొక్క వాల్యూ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో, ఈ విధంగా ఒక వస్తువు ఒక తలం మీద ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు లేదా ఒక తలంపై మరొకటి రిలేటివ్‌లీ ఇన్ మోషన్ ఉన్నప్పుడు ఘర్షణ బలం వస్తుంది. ఈ ఘర్షణ అన్ని బలాల్లో స్థైతిక ఘర్షణ చాలా ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది. అంటే ఒక వస్తువు ఆగి ఉన్న వస్తువుని కదిలించడానికి ఎక్కువ బలాన్ని ప్రయోగించాలి. Which means when we are applying more force, that means more friction force is acting against it. ఒక వస్తువుని ఎక్కువ బలాన్ని పెట్టి మనం కదిలిస్తున్నామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఫ్రిక్షన్ కూడా అంతే బలాన్ని వ్యతిరేక దిశలో పనిచేస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే మనం ప్రయోగించే బలం whenever the force applied by us is greater than the friction force exerted by the surface. ఆ తలం ప్రయోగించేటటువంటి ఘర్షణ బలం కంటే మనం ప్రయోగించేటటువంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఎక్కువైనప్పుడు then the object will move. Once the object starts moving, ఒకసారి వస్తువు కదలటం ప్రారంభించింది అని అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? సింప్లీ ఇట్ గోస్, ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. అందుకనే చూడండి, ఒక వస్తువును కదిలించటం కష్టం, ఒకసారి కదిలిన తర్వాత ఈజీగా అది కదిలిపోతూనే ఉంటుంది. But when an object is sliding over one surface, what happens? The friction, due to the friction, there may be heat generated between the two surfaces. So it may be warmed out. It may be warmed out. అరిగిపోవచ్చు. చూడండి, మీరు చింతగింజలో సిమెంట్ గోడకు పెట్టి బాగా రాకండి. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సి, డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ చింతగింజ తెల్లగా మారిపోతుంది. So if you rub your shirt to the rough surface, what happen? It will tear into pieces. ముక్కలు అయిపోతుంది. ఎందుకు? Due to friction, when the two surfaces are uneven, రెండు వస్తువుల యొక్క తలాలు uneven గా ఉన్నప్పుడు, ఒకదాని మీద ఒకటి రుద్దినప్పుడు the friction force will act. When the friction force acts, what happen? Tear and wear comes into. To reduce the tear and wear, what we supposed to do? We have to reduce the friction. But which type of friction is lesser? Is it very possible to make the frictionless body, frictionless motion? So highly impossible. So certainly the friction will work out, but we cannot make friction zero, friction free objects, but we can manage the friction. Whenever I am using the word manage, what does it mean? Whenever the friction is essential, then we can increase the friction. Whenever the friction is not needed, then we decrease the friction. So to increase or decrease the friction, we should know on what factors it depends upon. Already we discussed in the previous session. Friction depends upon two factors. Basically, surface. Most of the cases we use this application. Surface. So if the surface is smooth, then the friction is less. If the surface is rough, friction is more. To increase the friction, surface made into rough surface, how much it is required? To reduce the friction, we make the surface smooth. But how can we make surface smooth or surface rough? To make the surface, already we said in the previous session, we use lubricants, oils, to make the surface smooth. So have you ever seen in villages, they have bullock carts. మీరు ఎప్పుడైనా గ్రామాల్లో ఎద్దుల గురించి చూసినారా? ఎద్దుల బండ్ల గురించి చూసినారా? ఎద్దుల బండ్లకి 2 చక్రాలు ఉంటాయి. ఎద్దుల బండ్లకి ఏముంటాయి? 2 చక్రాలు ఉంటాయి. ఆ 2 చక్రాల ఇరుసుకి వాళ్ళు నార వేసి దాని మీద ఆయిల్ రుద్దుతారు. గమనించినారా? ఒకవేళ ఆయిల్ రుద్దకపోతే, నార వేయకపోతే ఏమవుతుంది? అక్కడున్న ఇరుసు, ద మెటల్ యాక్సెల్, due to friction between the wheel and the axle may worn out.
అక్కడ ఉన్నటువంటి యాక్సిల్ చక్రముకి ఆ యాక్సిల్ కి మధ్యలో ఘర్షణ బలం ఉండటం వల్ల ఆ ఇరుసు ఏమైపోతుంది, ఇరిగిపోతుంది, వార్న్ అవుట్ అయిపోతుంది. సో టు రెడ్యూస్ దట్, to overcome that, what they are trying to do, just they put some fiber around it and they put some oil and they fix the wheel there, so that oil makes the surface very very smooth. So whenever something some friction is affecting, what do you do usually? Just you apply some oil there, you apply some oil there so that it makes the surface smooth. When the surface become smooth, then oil, uh, we are reducing the friction. In that way we can go for. So most of the things to reduce the friction already we studied. Among all the frictions, rolling friction is less. మనం చూసాము అన్ని ఘర్షణ బలాలతో పోల్చినట్లయితే దొర్లుడు ఘర్షణ యొక్క పరిమాణం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మనం ఘర్షణను తగ్గించాలి అని అంటే దొర్లుడు ఘర్షణ ప్రయోగించుకోవచ్చు. అందుకని బాల్ బేరింగ్స్, బాల్ బేరింగ్‌లని మనం వాడతాం. ఫ్యాన్‌లలో, మిషన్స్‌లో, ఇంజిన్స్‌లో, ఎక్కడైతే యాక్సిల్ ఉండి దాని మీద ఏదైనా తిరగాలి అన్నప్పుడు అక్కడ మనం బాల్ బేరింగ్‌లని వాడుతున్నాం. ఈవెన్ యూ మైట్ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ట్రాలీస్, ద push pull the or push the trolleys to put some garbage or some mud or whatever it is. There also you have some ball bearings. Even cycle tires. When you are pedaling the cycle, what happened? Cycle tires have ball bearings. It eases you, it reduces the friction. When the friction is reduced, what happened? The more force is working or effects to move the object. So we are lessening the friction by using ball bearings. Have you ever seen the ball bearing? Usually in the cycles, there are so many balls, lead shots, we call them lead shots. Balls roll. So when they are rolling, the friction is reduced. In that way, rolling friction is less. Therefore, to reduce wherever the less friction is required, then we use ball bearings. Imagine the same ball bearings are used in bullock carts. What will happen? If it is a low area, slant area, vehicle, the gadi, what to say, bullock cart is going into your valley and ball bearings are used there, what will happen? You can imagine. As ball bearings exert less friction, it is moving down. So where the bullocks may not control the cart. That's why for bullock carts, ball bearings may not be suitable in all the cases. Okay, in this way, we are trying to discuss friction. And one more thing, we have another kind of friction also, that is fluid friction. So most of you know how to swim in water. How to swim in water. I don't know what is going on here between Srinidhi and some other girl. I don't know what is going on there. Have you joined the class to chat with your friends? Janu, even from Janu. I don't know from which school you are. So concentrate on lesson. Anyway, you can speak later. Okay. The friction exerted by fluid, someone said already. Very good. Friction exerted by fluids. Whenever we use fluid, moving from one place to the another. Example, I don't know from Malesh, whose number is essential? Mahesh, whose number is essential for you? Shall I give my number? Okay, who is this Daddy's queen? Whose number you require? Don't chart the stupid things. Whenever you have doubt, please post or else keep quiet.
Don't post the stupid things in the group. Okay. So here drag means any fluid. Whenever we use the fluid, there are two kinds of fluids. One is air, the other is liquid. Liquids and gases are fluids. Liquids and gases are fluids. The friction exerted by these two kinds are known as drag. So when you are swimming in water, what is your experience? Of course, birds in the air. Birds, when they are flying in the air, they experience friction, they experience drag, moving. The air moves it backward, whereas the object tries to move forward. So this is called drag. The particles are mover. When the particles are mover, if the air is concentrated, then there will be more drag. You know, air moves from one place to another during summer or whatever it is, due to heat differences in the places. So wind comes. When there is velocity to the air, then you experience more drag because that force is also acting on you. When you what to say, డ్రాగ్ అనేది ఏంటంటే ఏదైనా ప్రవాహులు కలుగజేసే బలాన్ని డ్రాగ్ అని అంటాం. సాధారణంగా మనం ప్రవాహులు అని ఎప్పుడు వేటిని ప్రవాహులు అని అంటున్నామంటే ఒక ప్రదేశం నుంచి ఒక ప్రదేశానికి చలించేవి, ముఖ్యంగా ద్రవ పదార్థాలు మరియు ఘన పదార్థాలని, ద్రవ పదార్థాలు మరియు వాయు పదార్థాలని మనం ఏమంటామంటే ప్రవాహులు అని అంటాం. ఈ ప్రవాహులు ఏం చేస్తున్నాయి? ఘర్షణని కలిగిస్తున్నాయి. ఈ ప్రవాహులు కలుగజేసే ఘర్షణని మనం ఏమంటున్నామంటే డ్రాగ్ లేదా ప్రవాహి ఘర్షణ, ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ అని అంటున్నాం. సాధారణంగా ఈత కొట్టేటప్పుడు మనం ఆ ప్రవాహి ఘర్షణని అనుభవించవచ్చు అన్నమాట, గుర్తుపట్టవచ్చు. మీరు ఆకాశంలో బర్డ్స్ విల్ ఫ్లై. See, when the birds are flying in the sky, in what way when they are moving forward, they experience drag. Even the aeroplanes, of course, when the aeroplane is moving, that's to overcome this friction, this drag, aeroplanes will fly over the air, fly over. There won't be much density of air to reduce the drag, but when they are coming down, then there will be certainly drag. So all these things to reduce the friction or the drag in the cranes. Usually క్రెయిన్స్, కొంగలు ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతానికి పోతున్నప్పుడు సాధారణంగా మనం ఆ కొంగలు వి షేప్ లో పోవటాన్ని గమనిస్తాం. వి షేప్ లో అన్ని కొంగలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏ షేప్ లో ఉంటాయి? వి షేప్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ వి షేప్ లో కొంగలు ఎందుకు పోతాయి అంటే to overcome the drag, to lessen the friction. Even the body shape of the animals, fishes, you see, usually fish has this type of shape it may have, but while going into the water, it goes in this direction. See, so it has less surface, so less area, therefore it can easily reduce the friction. So construction of the bodies of the animals or the birds, construction of the bodies of the animals or birds are made in such a way that they can overcome the drag. మీరు గమనించొచ్చు, చేపల యొక్క ఆకారం లేదా పక్షుల యొక్క ఆకారం ఎలా ఉందో. చేపలు చూడటానికి వెడల్పుగా ఉంటాయి, కానీ అవి నీళ్ళల్లో ఈత కొట్టేటప్పుడు ఎలా పోతాయి? ఒకవైపుకి. ఏ ప్రాంతం అయితే తక్కువ ఏరియాను తగులుతుందో ఆ విధంగా చేపలు కదులుతా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దట్ దే ఆర్ మినిమైజింగ్ ఫ్రిక్షన్. అట్లాగే పక్షులు కూడా చూడండి, పక్షుల యొక్క ఆకారం, తలకాయ చిన్నగా ఉంటుంది, బాడీ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, మళ్ళీ టైల్ చూడండి, ఇట్ హ్యాస్ అ పర్ఫెక్ట్ షేప్ టు రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్, to reduce the drag which is exerted by the
air, fluid friction, or the air, what to say, liquid or fluid, whatever it may be, when the body is moving, if they exert friction, they will overcome the friction. That's what we are trying to know. So in this class, we try to discuss four types of friction. Four types of friction. One is static friction. One is what to say, sliding friction. And later, can you recall anyone? A rolling friction. A rolling friction. And later we have seen, what do you say? um, drag from the liquids or the fluids, to say in another way, fluids. That's what we have seen in this session. So can you name some lubricants which we use? Lubricants. Can anyone tell what are lubricants which we can use to reduce friction? There are some lubricants like oil, grease, powder, and all we use to reduce friction. Reduce friction. Okay. And later, the types of friction we discussed, static friction. And the static friction, we will come across another word, limiting friction. Limiting friction. One more word I am introducing you, limiting friction. What is limiting friction? It is very simple. The maximum frictional force present when a body just begins to slip. One maximum frictional force that exists between the surfaces in contact when the body just begins to slip. That is known as limit. Up to that level, the object will not move, but at that particular force, the friction force net force becomes greater than or lesser than or not equal to zero. Then object starts moving. In this way, we say uh, static friction. And for the sliding friction, can one of you give the example? Sliding friction. Sliding friction. Usually we slide on, what to say, in a park. There are some slides. Just you go there and have a slide. జారుడు బండలో జారుతా ఉంటారు చూడండి, అక్కడ మీరు దొల్లరు, just you slide. You experience some friction between you and the slide. So that is even skaters skate on a road. Sky, some people, even if you are pulling a body or box on the road, when there are no wheels to the box, then what can you say? Of course, sky is also one of the example where we can experience sliding friction. Okay, that's good. And later, rolling friction, already we discussed. Wheels are good example for rolling friction. Wheels rotate, etc. Wheels roll and they reduce friction. So magnitude of rolling friction is much lesser than the sliding friction. If you go, can you arrange the magnitudes of friction in their descending order? Whose magnitude is more, whose magnitude is less, and whose magnitude is much more less? Can you put in a descending order three frictions? Sliding friction, rolling friction, and what to say, static friction. Which friction has more magnitude? మనం తీసేటటువంటి ఫ్రిక్షన్స్ లో స్థైతిక ఘర్షణ, త్వరణుడు ఘర్షణ, జారుడు ఘర్షణలో వాటి యొక్క బలాల అనుక్రమంలో అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో, అంటే ఆ అవరోహణ క్రమంలో అమర్చండి. ఎవరు రాస్తారో చూద్దాం ఇక్కడ. Setu Yadav, you can unmute yourself and speak. I don't know why did you raise the hand. Setu Yadav, you can speak now. If you have any doubt, just you can chat with me.
instead of raising the hands. When I give the chance, you can speak. Even Dhanusri, you can unmute yourself. Okay, Dhanusri, you can speak. Yes, Dhanusri, speak. I don't know what happened. You're unable to speak. Okay, then I will lower your hands. Okay. So what we were discussing? Rolling friction. We were discussing about the rolling friction. So rolling friction has the least limiting point. Okay, it is the least, whereas the static friction is the more friction. See, rolling friction is less, static friction, and later limiting. In this way, we can arrange them. Okay, now the time is still 10 more minutes are there. Now I'll put some questions. You have to, if you have a paper with you, take a paper. I'll read out the question. What you do, you write the correct answer. I too will write whether it to to know whether you have written correct. I'll put a question number and write the correct answer and check. So now I'll ask few questions. From them, you have to choose the correct answer and write, and you have to verify whether you could able to do properly. My dear children, stop chatting with the different people here. If you want to chat, you can directly chat with me. So Nina, to chat to different people, just I'll put some questions. Now you see a question is asked like this. Which is not the example of rough surface? Which of the following is not the example for rough surface? I'll be giving options. Option A, surface of a brick. ఇటుక ఈ క్రింది వానిలో రఫ్ సర్ఫేస్ కి ఉదాహరణ కానిది, నునుపైన తలానికి ఉదాహరణ కానిది ఏది? ఒకటి, ఇటుక యొక్క ఉపరితలం, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది బ్రిక్. రెండవది, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆయిలీ పాట్, ఒక కుండ మీద నూనె రుద్ది ఉన్నట్లయితే అటువంటి కుండ. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ ప్లైవుడ్, ఒక ప్లైవుడ్ యొక్క ఉపరితలం. సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ షూ, ఒక షూ యొక్క ఉపరితలం. 4 అంశాలు ఇచ్చాను చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రఫ్ సర్ఫేస్? ఈ క్రింది వానిలో రఫ్ సర్ఫేస్ కానిదేది? సో someone answered already. Oil surface. Of course, it is true. Part 2 is correct answer. Okay. Next, one more question is asked. Force acting between two surfaces with each other is called. Force acting between two surfaces. Force acting between two surfaces with each other is called tension, gravitational force, frictional force, electrostatic force. Force acting between two surfaces with each other is called. Once again, you try to listen. Okay. Frictional force. Prita is saying that it is a frictional force. Which is not used as a lubricant? Which of the following is not used as lubricant? Now you listen to the next question. ఈ క్రింది వానిలో కందెనలుగా వాడబడనిది ఏది? క్రింది వానిలో కందెనలుగా వాడబడనిది ఏది? చూద్దాం. సోప్ సొల్యూషన్, సబ్బు నీరు, గ్రీజు, ఆయిల్, నూనె, graphite. Which of the following is not used as a lubricant? Soap solution, grease, oil, and graphite. From Amin, she is answering D. D is option, graphite. But sometimes graphite is also used as lubricant. Okay.
but surface should be smooth. That we can, yes, okay. Friction is proportional to, friction is dependent on what factors? That what to increase the friction, what should be done? That what we are trying to. Friction is proportional to normal force, or mass, or force exerted on it, none of the above. Friction is proportional to normal force or mass or force exerted on it, and none of these. When can the friction increase? Friction can increase in two different situations. One is the surface is rough, the other is more normal force is acting on it. If the normal force increases, friction force increases. So normal force is directly proportional to the friction. Okay, very good. A is the right answer. And later, give some methods to prevent friction. How can we reduce friction? Suggest some method. Which of the following is not a suggestive method to reduce the friction? Which of the following is not a suggestive method to reduce the friction? Okay. Using of ball bearings, using of lubricants, rubbing one surface over the other surface when the two surfaces are interlocked. The two surfaces. ఈ క్రింది ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వాలి కదా. When the two surfaces are with merged in wet soap చూడండి, ఫ్రిక్షన్ తగ్గించడానికి అనువైనది కానిదేది ఈ క్రింది వానిలో? కందెనలు వాడటం, బాల్ బేరింగ్లు వాడటం, ఒక తలం మరొక తలంతో ఇంటర్లాక్ అవ్వటం, రెండు తలాల మధ్య సబ్బు నీరు పెట్టడం. That means when the two surfaces are interlocked, then friction increases. Therefore, that will be the right answer for that. Okay. Next. One more question. Still some time we have. Friction depends upon. What are the things? Nature of the surface, nature of the material, volume of the object, atmospheric pressure. Nature of the substance, nature of the material, volume, and atmospheric pressure. So nature of the surface. So we are speaking about two things. One is normal force. The other is nature of surface. Which surface exerts more pressure? More friction. Which surface? Let me give some examples for that. I don't know why it is come. Time is over. Not yet, I think. Okay. Which surface exerts more friction? Let us try to. Concrete road, tar road, and later plywood sheet, a rubber sheet, smooth rubber sheet. Which exerts more friction? Which three? What did I say? Three. A rubber sheet, smooth rubber sheet. Okay. Next, some boric powder is sprinkled on a carom board. Some powder is sprinkled on carom board while playing. Why do we do so? ఎందుకు అలా చేస్తాం?
to reduce the friction, okay, between the coin and the ball. So if you have any doubt, you can ask now. Anyway, the class is over. Only 1 minute is remaining. If you have any more doubt, you can type there, or you can unmute yourself and speak. To reduce the friction, of course, good. To reduce the friction. So now you answer. A vehicle is traveling in a GART road. What type of tires are preferable? How does the tires be? What is vector? Vector is a quantity which has both the direction and magnitude. Let us simple example, force. So first let us take the example of mass. Mass has only the magnitude, 1 kg, 2 kg, 3 kg, in that way. But we don't know in which direction it is working. Left hand side or right hand side, or north or east or west, we won't tell. There is no direction. But if a quantity has direction also, including magnitude and in which direction it is, displacement usually we say. Displacement of the object, in which direction it is moving. Lubricants, which makes the surface very smooth and lessens the friction, which makes the surfaces, contacting surfaces, smooth and lessens